Yo, hello guys, welcome to our YouTube channel. Have fun, relax, and get ready to study your indigenous language naturally. Oh yes, and don't forget to like, share, and subscribe. Yeah, I'm here once again. Good morning, good afternoon, good evening, in wherever you're watching me all over the world. I know it could be any of your particular time zone, but nevertheless, we are one in the sight of our Maker, our Creator. Thank you for watching me. Thank you for coming back live on my YouTube channel. Welcome, welcome, welcome. My name remains Tunji Awolope, your brother, your uncle, your teacher, whichever way you want to call me. I'm here, humble and loyal for you. We are here together to teach ourselves nothing but Yorùbá language. We are here to impart legacy into the young ones and even our mates, older or even younger as well. So it depends if you are new to Yoruba language. You understand? Obviously, you will be taking one or two information from me, whether you are older than me or younger or even my mates, and you have something to do with Yoruba indigenes or Yoruba citizens. So you see, we have a lot to give one and other. That's why I said imparting legacy of knowledge into the younger ones, my mates, and the older and younger peers to me. Welcome once again. Really appreciate you for being here again. So I'll be going into, my language, which is always a struggle anyway, because we've been so used to what? Speaking another country's language. So, ẹ̀yin ará mi, mo ti tún dé o. Èmi ni ọmọ yín, àbúrò yín, ẹ̀gbọ́n yín, olùkọ́ yín. Èmi rèé o, orúkọ mi, ó dúró lórí Tunji ọmọ Awolope. Tunji Awolope. Níbikíbi tí ẹ bá ti ń wò mí, ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ káalẹ́, gbogbo ibi tí ẹ bá ti ń wà, ìkankan náà ni wá níwájú Elédùmárè. Ẹ ṣé o, ojú tẹ́ fi ń wò mí kò ní fọ́ o, etí tẹ́ fi ń gbọ́ mi nígbà gbogbo kò ní di. Ìfẹ́ tí ẹ ní sí èmi gan náà, ìfẹ́ yín ẹ, ó máa gbèrú sí ni. Ó máa gbèrú sí ni. Ọlọ́run dẹ̀ máa dé wa ládé papọ̀. Ẹ̀rín òun ni a máa bá lẹ́nu ìkọ̀ọ̀kan wa. Ayọ̀ la máa bá nínú ayé àti ilé èèyàn kọ̀ọ̀kan wa tí ó bá ti ń wù mí. Tá a dẹ̀ jọ ń kọ́ra wa papọ̀. Ẹ ṣé gan, mo dúpẹ́ nígbà gbogbo. Gbogbo èyí tẹ́lẹ̀ tí ń fi ọ̀rọ̀ ránṣẹ́ sí mi lórí fóònù, lórí mẹ́sẹ̀gì, mo dúpẹ́ o. Ọlọ́run á túbọ̀ máa gbé ìgbìyànjú yín náà ga bẹ́ ṣe ń gbà mí níyànjú. Ẹ ṣé gan, mo dúpẹ́ o. Elédùmarè á túbọ̀ máa wà pẹ̀lú wa. Okay, so today, what are we learning today? I've always been telling you guys that I am not the type who just want to come here, you understand, take you people to a building, to a site, and then we start building straight away without going through the proper process. There must be foundation before we move into the main building. Then we can now roof and then fix the rest of things. So I'm the type that want to teach you from the grassroots, from the beginning, so that when you are learning Yoruba language, you will really, really be able to even impart knowledge, to be able to teach people in the right way. And people will be wondering, do you ever live in Yoruba nation before, Yoruba land before? People will be wondering, they'll be asking you, just like some people, they've never stepped their foot into university.
But they are even better off than those that have gone into uni. When you see the way they express themselves and the way they talk about so many diverse of topics and lifestyle. So you see, I am here to impart knowledge in the right proportion, not in the wrong way. Not here to teach people in the wrong way. Okay? So that's the reason why I am actually doing things from the grassroots, and then we climb like that. Ibi pẹlẹbẹ láti mọ́lẹ̀ jẹ. So, èmi jẹ́ olùkọ́ tí ó jẹ́ pé ó fẹ́ kọ́ wa ní èdè Yorùbá bí ó ṣe jẹ́ àti bí ó ṣe yẹ. Ká mú láti ìbẹ̀rẹ̀ títí lọ sí ẹsẹ̀ kejì, lọ sí ẹsẹ̀ tó tún tẹ̀lé. So ti yé nsìn. So lẹ́ni a máa kọ́ èdè Yorùbá, gbogbo bí a ṣe máa kọ́, a máa kọ́ ní ṣísẹ̀ntẹ̀lé. Ní ṣísẹ̀ntẹ̀lé bá ṣe máa kọ́ èdè Yorùbá nìyẹn. A kàn ní máa, ká kàn wọnú ẹ̀ gbàù bí ẹni tí ò lọ́pọlọ, bí ẹni tí ò nírú tó ń rò. Èmi ò ń ṣe irú kan báyẹn. So èdè Yorùbá a máa kọ́ ní ṣísẹ̀ntẹ̀lé. Tó jẹ́ pé nígbà tó bá máa fi máa kọ́ ẹlòmíì, àwọn èèyàn máa béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé ṣé o tiẹ̀ gbélú Yorùbá rí? Ṣé o gbélú Yorùbá rí ni? Àbí ọmọ Yorùbá ló jẹ́ ni? Tó o dẹ̀ ń ṣe ọmọ Yorùbá, tó ń ṣe ọmọ bíbí inú Yorùbá, tí wàá lè kọ́ ká máa lè sọ ẹni tó jẹ́ pé ọmọ bíbí inú Yorùbá, bọ̀ tí ò mọ bó ṣe máa ṣe àgbékalẹ̀ bí wọ́n ṣe máa kọ́ èèyàn ní èdè Yorùbá. Bí èmi ṣe wà báyìí nìyẹn. Bí wọ́n ṣe kọ́ àwa nìyẹn dàgbà nínú ilé ni o àti nínú ilé ìwé. So a máa kọ́ra wa bí ó ṣe yẹ kó rí àti bí ó ṣe yẹ kí a ṣe tọ́. Ọlọ́run á dẹ̀ ṣe kí ni? Á bá wa dé ládé. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn. So nísìn ẹlòmíì máa lọ kúrò níbi tí mo wà yìí, but èmi ò ń ṣe irú ẹ̀. Nǹkan tá a fẹ́ ṣe lé nísìn, òun ni a fẹ́ kọ́ ẹ̀kọ́ ọdún. Kí ni wọ́n ń pè ní ọdún? What do we call years? What name do we call years? Yes or no? Kí ni wọ́n ń pè ní ọdún? What name do we call years? In one term, it is just called, calendar. In English language, it is called calendar. But in Yoruba language, it is called, ní Yoruba, ní èdè Yoruba, à ń pè ní calendar. Ní èdè Yorùbá à ń pè ní calendar. Ní èdè Gẹ̀ẹ́sì, in English, it's called calendar. Calendar. But ní èdè Yorùbá à ń pè ní calendar. Ẹ ti rí àmì lórí ẹ̀ báyìí. Do, mi, mi, do. Tó ti yé sí? Do, mi, mi, do. Calendar. Ẹ bá ti bú báyìí, a bá máa pín sí sílébù. A fi sí báyìí. A fi sí báyìí. Calendar. Calendar. Do, mi, mi, do. Tó ti yé wa lẹ́yìn o. Sílébù ni mo fi pín sí báyìí o. So bó ṣe rí rèé. Calendar. 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 Èdè Yorùbá la gbọ́dọ̀ focus lé lórí. Èdè Yorùbá la gbọ́dọ̀ dúró lé lórí. Calendar. Calendar. Báwo mo ṣe pé o? Calendar. In English, ní èdè Gẹ̀ẹ́sì, it is called calendar. Okay? So bí ó ṣe máa jẹ́ nìyẹn. So bí a ṣe lọ́dún, calendar. What is calendar? Calendar is just calendar. It's just it's not just. It is a valuable file or document that makes you to be able to program or arrange yourself or organize yourself for a whole year. Do you understand now? Which goes with, your appointment for the days, for the weeks, for the month, and for the entire year. So it actually properly organizes you for the right way to go about your schedules.
So that is exactly, short definitions of calendar. Ní èdè Yorùbá, kí ni calendar jẹ́? Calendar jẹ́ ìwé pàtàkì tí ó ń jẹ́ kí èèyàn kí ó lè kóra rẹ̀ jọ láti lè mọ ohun tí ó máa ṣe nínú ọ̀sẹ̀, nínú oṣù àti nínú ọdún. Tó jẹ́ pé wàá lè máa padà sí díẹ̀ láti lọ máa wò ó. A máa jẹ́ nǹkan tó máa fúnyàn ní ìṣítí láti mọ nǹkan tí òbí máa tún ṣe tó bá ti ṣe kan tán tí wàá tún mọ nǹkan tó máa ṣe. Tó ti wá ń sìn. So nǹkan tí kàlẹ́ndà fi jẹ́ ìwé pàtàkì nìyẹn nínú ayé èèyàn kọ̀ọ̀kan wa. Ṣó ti yé wá ń sìn. So nǹkan tí a lè fi ṣeré rárá ni. Tí ò bá sí kàlẹ́ndà, gbogbo kan máa rí rúdurùdu rádaràda tí a ní mọ ibi tá a máa gbápá sí àbí tá a máa gbẹ́sẹ̀ sí. Ṣó ti yé wá ń sìn. A ní mọ ibi tá a máa gbápá sí àmì ní mọ ibi tá a máa gbẹ́sẹ̀ sí. If there is no calendar, we will be so disorganized to the extent that we won't even know what we should be doing now and what we should be doing next. So we become so confused and disorganized. And that is not the right way to live our day-to-day lifestyle. So that's why calendar is a very valuable document. Okay? So, as you can see, some people will be worried and be saying, why are you guys just using the same kind of sound or the same kind of way in your own language, your Yoruba language? They'll be wondering. Do you understand now? But nevertheless, don't deceive yourself. Every country borrows languages, words from each other. So it's not really a big deal as far as I'm concerned. But nevertheless, we do have our real, indigenous dialect for calendar that becomes calendar in Yoruba language. Before it gets to calendar, kó tó di pé ó dé calendar, àti ní àṣà bá ṣe ń pe ìwé pàtàkì tiwa, ìwé ọdún tiwa láti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ kó tó di pé a bẹ̀rẹ̀ sí ní àwọn tó ń pè ní colonial master tó fi di pé wọ́n á jẹ aláṣẹ ilé wa lórí ní ìlú Yorùbá tí ó wà ní inú Nàìjíríà. Tí ó ti yé wa ń sìn. Nígbà yẹn kẹ̀dẹ̀rẹ́ a máa ń pè ní àṣà òrìṣà. Àṣà òrìṣà. Àṣà rédò òrìṣà rédò mi. So nǹkan tá a máa ń pè lélẹ̀. So ká tó di pé a dé ìdí kàlẹ́ndà, ká tó di pé torí ẹlòmíì máa sọ pé kí ló dé tó yẹ pé kàlẹ́ndà ò lè tún gbé wá sí kàlẹ́ndà. Kí ló tẹ̀ ní èdè títí yín náà ní Yorùbá fún èyí tí tí ọkàn yín bá ń pòrúurú nípa ìyẹn ò ní mo ṣe fẹ́ jẹ́ ká mọ ilé torí kò ṣe àṣà ni mo fẹ́ wá kọ́ ń bí. Èdè Yorùbá ni mo kàn fẹ́ wá kọ́ ń bí. So I'm not here to teach history. We leave history for the history scholars. I don't want to go into that. So, but nevertheless, we just have to know, just for the doubt of those that will be querying. You understand now? But nevertheless, like I said, there's nothing wrong borrowing people's language. Do you understand now? So, because there are some things that you never invented, and if they have been sounding it somewhere before, you probably might have to just make it quite easy, simple, and just translate it exactly the way it is in your own, language and sound.
But nevertheless, we have our own word for years. Do you understand now? Which is called Àṣà Òrìṣà. Àṣà Òrìṣà láti ń pè. Nígbà tó tún yá, ó tún di kòjọ̀dá. Torí pé kí ni? A tún fẹ́ darapọ̀ mọ́ àwọn ará Greece. Tó ti yé yín sìn ló tún di pé torí pé a fẹ́ bá wọn dòwò pọ̀, a fẹ́ darapọ̀ mọ́ wọn, olùfitì kó tún di kòjọ̀dá. Kó ṣe tó wá di pé ó ṣe wá di calendar. Tó ti yé wá sìn. So as it is, in case you are worried, like I said, you realize that it wasn't just calendar we went into straight away. We have our own ways of doing things from the beginning of Yorùbá nation. Do you understand now? We always call it Àṣà Òrìṣà. Àṣà Òrìṣà means the way of gods. The way of gods. Ways of gods. Okay? Ways of gods. So ways of gods is the meaning of Àṣà Òrìṣà, way of God. Do you understand now? So we have our own way. And from there, we moved from Àṣà Òrìṣà to Kòjọ̀dá. We're trying to conform, reconcile with the people of Greece. People of Greece, that's a European country. People of Greece, a European country, because of business and so many issues of colonialisms. I don't want to go into that because that's a different topic for another day. So, Kòjọ̀dá, they're trying to reconcile or conform with the people of Greece. That's when this one came up, according to my research and history that I had. Before we now move over to calendar. Calendar. So as it is now today, they try to make it quite easy, smooth, and simple by translating calendar into calendar, which we are now using up to the present time. So I'm sure I've cleared your mind for anyone that wants to be so upset. So you can see now that halfway is not our fault. Halfway is not our fault. Halfway it is also our fault. But this is what we are not using now. So that's that about this. Àṣà Òrìṣà. Àṣà Òrìṣà la fi bẹ̀rẹ̀. Kí a kàn máa sọ pé àti ẹni kankan. We do have. So for the benefit of history, at least you know that now. Nípa ti àṣà, ó ti yé wa ń sìn pé àkànwà àṣà àní kankan. Okay? So ti yé wa ń sìn. So a padà sí ibi tí a ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀. So a ti sọ nípa ìtumọ̀ calendar àti ní èdè Gẹ̀ẹ́sì náà tó jẹ́ calendar, the definitions of calendar. We've said that. So right now, what we're going to go into now is to name the characteristics of calendar in Yorùbá. The characteristics of calendar in Yorùbá language. So I don't think it's necessary anyway. It's not necessary. Characteristics of Yorùbá. That's the broken parts that makes calendar. The broken parts that make calendar. The parts of calendar. That's the characteristics of calendar. So, àwọn ibi tí a gé calendar sí, àwọn ipa
tó wà nínú kàlẹ́ndà tó jẹ́ kí a lè fi gbára wa ní ìyànjú tí a lè fi ṣe ara wa bí a bá ṣe yẹ ká ṣe ara wa ní òrèkóòrè. Ṣó ti yé wa ń sìn, so òní a máa kọ sílẹ̀ ń sìn, so which is ní Yorùbá a máa fi èdè Gẹ̀ẹ́sì síbí, a fi èdè Yorùbá síbí báyìí. Nǹkan tó wà ní oṣù òní alákọ̀ọ́kọ́, oṣù. Ní èdè Gẹ̀ẹ́sì, month. And then we have a week. Oh, ẹ má bínú. Mo ti ń dà papọ̀. Apologies, please. Ọ̀sẹ̀. Ó ti wá sìn, eléyìí wíìkì á wá sí bí àìsàn. We write week here. This is where week is supposed to be. And then we have days, which is ọjọ́. Ọjọ́. Here it's become days. Okay? Then we have time also. A ní aago. Aago. A pè ní time ni. We call it time here. So ti yé wa ń sìn. Aago, oṣù, rédò. Ọ̀sẹ̀, rédò. Ọjọ́, rédò. Aago, rédò. So you are saying. So this is it. Oṣù, month. Ọ̀sẹ̀, week. Ọjọ́, day. Aago, time. So àwọn ipa pàtàkì tó wà nínú kàlẹ́ndà tí kàlẹ́ndà fi ń jẹ́ kàlẹ́ndà lélẹ̀. Ẹ rí pé kàlẹ́ndà la sọ lẹ́ẹ̀kan, kàlẹ́ndà tí tó wá pín sí ọ̀nà mẹ́rin báyìí. Ṣó ti yé sìn? We talked about calendar here in English language, and the parts, that's the characteristics of calendar, we've been able to divide them into places. There are about 4 places. It goes from months, weeks, days, and time. So that's the way it is. And this makes us to be able to do what? Organize ourselves, arrange ourselves. Eléyìí jẹ́ ká lè ríra wa tó. Oṣù, ọ̀sẹ̀, ọjọ́, aago, ó jẹ́ ká lè tóra wa bí ó ṣe yẹ kó bá ṣe yẹ ká máa ṣe ní ọjọ́, ọ̀sẹ̀, oṣù, ọdún. A wá jẹ́ kí tá bá ń sọ̀rọ̀, tá bá ń ṣe nǹkan, a jẹ́ kí àwọn èèyàn kan lè ṣe kíni, kan lè gbọ́rọ̀ sí wa lẹ́nu, torí pé a jẹ́ kíni, a jẹ́ ẹni tí ó mọ ara ẹ̀ tó ní àtinúdá. Tó ti yé wa ń sìn. So bí ó ṣe jẹ́ nìyẹn. Kí ni a ní nínú kàlẹ́ndà o? A ní oṣù, month, ọ̀sẹ̀, week, ọjọ́, day, aago, time. Tẹ́ bá jẹ́ ọmọ tí ó ti ń tọ̀ wá nínú ẹ̀kọ́ yìí láti ìbẹ̀rẹ̀, ó yẹ kẹ́ ti máa bẹ̀rẹ̀ sí ní mọ ní tí ẹ lè fi eléyìí pè nínú èdè Yorùbá ti abidi. Irú eléyìí báyìí mo lè sọ pé O for oṣù, Ọ for ọ̀sẹ̀, Ọ for ọjọ́, A for aago. Ṣé o ti yé wa sìn? So mo kàn fún wa ní ìwọ̀nba ráńpẹ́. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn, àní sọ ju lórí eléyìí lọ. So tá bá ń bọ̀ ní ẹ̀kọ́ tó tún bọ̀ tó máa jẹ́
ẹ̀kọ́ kẹjọ, eléyìí sìn ẹ̀kọ́ keje ni eléyìí sìn no ẹ̀kọ́ kẹjọ lélẹ̀, má bínú a ti ṣe ẹ̀kọ́ keje kọjá, ẹ̀kọ́ kẹjọ lélẹ̀. So tá bá ń bọ̀ ní ọ̀sẹ̀ ní ẹ̀kọ́ kẹsàn-án a máa bẹ̀rẹ̀ lórí eléyìí, a tún pín eléyìí sí bí ó ṣe yẹ kó jẹ́ àti bí ó ṣe yẹ kó lọ. Ṣé ti wá ń sìn? So bí ó ṣe jẹ́ nìyẹn. Àwọn in tó wà nínú kàlẹ́ndà ọdún lélẹ̀ tó ń jẹ́ àṣà òrìṣà láti ìbílẹ̀, láti ìpilẹ̀ṣẹ̀ èdè Yorùbá. So òun ni gbogbo eléyìí. Then in English language, you find it this way. So we'll now be taking it one by one and be breaking it into its own part as well. In the next lesson 9. We are in lesson 8 right now. We'll be going to lesson 9 and then we'll pick from here to this, to that, and then we'll finish it. Before we move on to another, you need to know about your organizational settings. Show you abẹ́ so ẹjọ́ yẹ ká ṣe ní ìṣísẹ̀ntẹ̀lé. Ọlọ́adé a máa fi àdúrà fi ran ìgbìyànjú wa lọ́wọ́. Ṣé ti wá ẹ ṣé o, mo dúpẹ́ o. Bí ẹ tún wà báyìí lénìí, I am so grateful for giving me the opportunity to watch my YouTube channel and to listen to me also. So mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo apáráta tẹ́ fún mi ní àyè láti wo amóhùnmáwòrán àti YouTube channel, amóhùnmáwòrán àti YouTube wa, tẹ́ ti fún mi láyè láti lè sọ̀rọ̀, tẹ́ fi lè gbọ́ mi. Etí tẹ́ fi ń gbọ́ mi kò ní di o, ojú tẹ́ fi ń wò mí kò ní fọ́, orí tẹ́ fi ń gbọ́ ọ̀rọ̀ ìṣe ló máa gbèrú sí mi o. Ní tààtì o, àdẹ̀dín ta náà. Ọlọ́run máa ṣe dáradára fún wa ni, àtàwọn ọmọ, àtaya, àtọkọ, àti gbogbo àwọn ará, àtojúlùmọ̀, ó máa dára fún wa ni o. Elédùà máa gbé orí wa sókè ni o. Ọlọ́run máa dúró tì wá, á dára fún wa o. Ó dàbọ̀ o. Ẹ ṣé gan ni o. Mo dúpẹ́ o. Ẹ ṣé gan ni. Ó dàbọ̀. Ó dàbọ̀. Bye. Ó dàbọ̀. Thank you for watching. Please make sure you don't forget to like, share and subscribe. Thank you. Oh yes, and just in case you forgot your notebook and pen, please remember to bring it next time in our next lesson. Please tune in. Thank you. Bye.